Today I am going to discuss about the specific character, and it's called the primary key, because how to use the primary key. And we need to know before that what is the primary key, as your textbooks and it describes a column which enables to identify the record uniquely is called primary key, or combination of table, one column or a combination of columns. Maybe we call the call the primary key, because if we want to identify that record is unique record, like your NIC card number, or your if you, your admission number in your school, these are the unique, because it's not going to duplicate the same value. It means if you are enter as a number one student, next one is entrance, she or he gets a number two, and number next one cannot get the again number one, because it's unique to person. එක නැවත නැවත ඩුප්ලිකේට් වෙන්නේ නැහැ. එක ඒවා දෙක තුනක් ඉන්න බෑ කියන කතාව තමයි කියවෙන්නේ. ඉතින් primary key එක කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. Like a association number of the library. එතකොට what the NIC number. එතකොට ඒක unique හැමෝටම. ඒක තමයි මේ primary key එකේ විශේෂත්වය. And also this primary key should not be empty. When we are entering the data, we cannot skip that value. We have to add that value every time. ඒ කියන්නේ අපිට number 1 index number එක පිළිවෙල ඉඳන් යනවා නම් index number එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි enter කළ යුතුයි. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ empty තියන්න බෑ. duplicate values use කරන්න බෑ. ඒ number එක විතරමයි. like 1 to 10 order එක ගත්තට පස්සේ 1 2 3 4 කියන එක ඒ order එක ඒ පිළිවෙලට හෝ තියෙන්න ඕන unique විදිහට. ඒක 1 එකේ ඒවා දෙකක් එන්න බෑ, 2 එකේ ඒවා දෙකක් එන්න බෑ. ඒ වගේම 10 නෑ කියලා ඒක empty තියන්න බෑ. අපිට ඒ ගන්න primary key එකට ගන්න column එකේ data enter වෙලා තිබිය යුතුයි සහ duplicate නැතුව තිබිය යුතුයි. හොඳයි. Next you can see the book table, which can be seen in the library database. The first column heading is called association number, and second one title, third one author's name, fourth one price of book, and fifth one is a number of books. Okay, first one is a association number. This number is unique. I already told you about this. This is like this. We can consider this association number as this column as primary key. When we use some softwares which we can handle a database, like Microsoft Access. Commonly we use a Microsoft Access. We can use this software to identify the association number as primary key, because there's a key. I will show you later how to use the primary key on the Microsoft Access. Now we are discussing about some important points before we enter the application software. Okay, then we know the association number is unique and it's don't have duplicates. Then we can choose association number column as a primary key. But title, okay, let's see what's the titles here. Let's
access internet. Second one, computer studies, essay writing, education psychology, Tamil language learning, computer studies, Sinhala Tamil dictionaries. Did you hear some duplicates? Let's see again. Let's access internet, computer studies, essay writing, education psychology, Tamil language learning, computer studies. Yes, we found that computer studies. These are the duplicate. According to accession number 2132 and 2136. Those session number express same title, computer studies. Then we cannot use the primary column, primary key for this title column because they are a duplicate. If you see the what specific characteristic of primary key, no duplicates value there, no any duplicates value. Then let's see the author's name. There's a Mahesh Gankand, Suranimala Basnayaka, Nimali Bogoda, Dayanath Jayasekara, Raj Sudhakaran, Mohammad Niaz, Raj Sudhakaran. You hear that the same name again, Raj Sudhakaran, but he wrote a Tamil language learning book and also the single Tamil dictionary. But titles are different, but the author's name are same. That's why we cannot use the primary key for author's name. Let's see the next column, price of book. There are a number of prices available. When you look at up and down, you can identify 225 rupees are the same value in that this column. There are two duplicates for the 225. So that's why we cannot use a primary key for here. Next one is the number of books. This is the same issue. You can see the 6 books available for psychology, education psychology, and 6 books available for Sinhala Tamil dictionary here. Those are the duplicates. That's why we cannot use primary key. But when we consider the accession number, those are unique value. There are no duplicates, there are no empty. So we can use primary key for this column. Okay, I think you got the point. There are some expressions, but we have discussed now, already discussed about that, and you can read it carefully for your reference. I stop there. And another one is a special note here. The primary key of a table underline to identify as unique. Yes, primary key of a table is underlined to identify as a unique. How to that? Yes, when we use some softwares, you can see the when we select this first column as a first column or second column, or according to the if you have a unique value available, then you can choose a primary key. Then you can see some underline text on that column, the heading of that column. Like accession number, we put as a primary key option here. Then the letters are, the two words are underlined like this. Then we understood when someone see or at a glance and he or she understand this is the primary key column. The primary key activated here.
And also this is a unique number or unique values are there. Okay. Sometime you can get some past papers and you can see the underlying values like this underline names or titles on the tables. Then you can understand this is the primary key activated column. Okay. What a composite? Composite means like a combination columns because we previously discussed about the column in the bracket or a combination of column. Then if the title is, if this title is every time generate unique value like a accession number, then we can put these together as a primary key. In here, this example, we cannot get the primary key for the title because the computer studies are duplicates value here. But if the title column can get the unique value, then we both column are considered as a primary key. This combination of columns we call composite primary key. That's why we use the composite primary key, but the thing is we use the primary key for two columns. In what occasions? In what occasion we should use this composite primary key? There is an example provided by your textbooks. You can see the below table. Here, sport captain, vice captain. This table shows some duplicates value every time, but you cannot you can understand if you see this captain under the captain column, there are no same value Jaliya Saranga, and also vice captain here Sudesh Taranga and Sudesh Taranga. Both are same name. These are the duplicate value for 3 and 2, third and fourth columns. But first and second columns, when we consider this first column, you can see the duplicates value 2013, and then 2014 twice. Vice versa, you can see the sports. There's a cricket duplicates, football is duplicated, and volleyball already duplicated. Then when we look at the first time, we can understand there are no column to consider as a primary key. We cannot activate primary key for any of columns, but we have to use some primary key. That's why we should try to composite. We should try to combine some columns to get the unique value. Then see this 2013 year, and at that time cricket, and 2013 football, 2013 volleyball, 2014 cricket, 2014 football, 2014 volleyball. When we get two of this together, we can consider as a unique value. If we separate these values, we can see this column shows a duplicate value. In the, we have to use these two entries as a as a combination value. It's as a one key. It's like a unique key, unique field. එතකොට primary key එක column එකකට නෙමෙයි columns දෙකටම පොදුවේ යොදා ගන්න වෙනවා. ඒක තමයි අපිට කරන්න වෙන්නේ. එතකොට we call these are what are the
composite key. Both Tira and sports are needed to uniquely identify a record. අංගයකටයි ඒ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ past papers වලදී you can see such a contents. එතකොට ඒක පාර confuse වෙන්නේ නැතුව බලන්න primary key යදලා නැත්නම් composite key එක යදලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ example එකක් වෙන්න පුළුවන්. මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. But that time you have to understand about these two options. ඒ වගේම ප්‍රශ්න හොඳට කියවන්න කියවලා පිළිතුරු ලියන්න ගන්න. මොකද නැත්තම් සමහර විට අහලා තියෙන වෙන දෙයක් වුණොත් foreign key එකක් තියෙනවනේ තව. ඒ ගැන කතාවක්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට මුලින්ම පේපර් එකේ ප්‍රශ්නේ කියවලා understand කරගන්න. අවශ්‍ය කරන details ඔයාලා දන්න ඒවා පේපර් එකේම සටහන් කරගෙන යන්න. ඒ වෙලාවේදී ඔයාලට ඔළුවට එන. කියන්නේ primary key එකක් කියන්නේ one column එකක්. ඒකේ characteristics මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට duplicates වෙන්න බෑ, empty වෙන්න බෑ. කියන rules follow කරනවද නැද්ද කියලාත් බලන්න ඕන. එතකොට මේ දේවල් පාඩම් කරන්න ඕන. මේ වගේ තියෙන definitions පාඩම් කරද්දී ඔයා ඒවා ලියාගෙන මේ example ලියාගෙන පාඩම් කරනවා නම් හරි මේක මෙහිමයි කියලා. Right. Okay. When we use the primary with the composite key, you can see A is already underlined, sports is already underlined in the application software. Or if you get the some past papers or your term test papers, you can see both fields are topics are underlined. Then you understand this is not a one column is considered as a primary key. This is a two column or combination of column must be considered as a composite primary key. That's all. Right. We move to next key, foreign key. Okay, let's see what's going here. Okay. According to textbook, if a field or combination of fields, one table can be used to uniquely identify rows of another table. These fields are called foreign key. This key builds connection of two tables. Yes, these two keys make a connection with the two tables. But primary key has no such a connection, but foreign key makes a connection in between the two or three tables. If you remember the last term test paper we provided school, and there's some question here there about the library book table and admission table, and also borrowing the book tables. And there's and also they have already asked you some questions about the foreign key. What is a foreign key? What connection we can use as a foreign key කියලා ඔයාලගෙන් අහලා තිබ්බා. papers ටික නැවත බලන්න. එතකොට මේ පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි. එතකොට මේකේ registration number highlighted, underlined. You see it is underlined. Then you understand this column is considered as a primary key. The primary key is activated this column. Then the values are unique. But other fields are not, the topics are not highlighted. Then you understand the other fields are not a primary key, and also there may be duplicates and empty fields. Right. Then there's another table available. First one is it's labeled as student table. Second one is labeled as subject table.
according to subject table, but first one, you see the registration number field is considered as a primary key, but second table in the subject table, candidate number is considered at the primary key because it is highlighted. There's no any highlighted topics, headings in subject tables, only candidate. But these two fields are different because registration number is another one, candidate number another one. But we can understand this student table is represented school log data, and the second one is provided to us. This is some O level or A level exam index number, candidate number. We can guess like that. Okay, by the way, but the school cannot use this number for your to enter the O level result or A level result, because this registration number only relevant to and only regarding so it means the only relevant to the school, not for universities or any other. But the candidate number is considered as some candidate number mean the your O level or A level admission number is considered as it is a unique number for Sri Lanka. Then if the school must release the result with the candidate number, not registration number. But the school need to understand the 100, in according to registration number 100 is represent at Manoj Dayaratna. His result represent in which column? That's why we use this registration number. අපි හරියට කියනවා tally කරනවා කියලා සිංහලෙන් කියනවා tally කරනවා කියලා result. එතකොට registration number used here already used the student table, then we understand this first candidate number represent results of registration number 100. The whose number? Manoj Dayaratna. And Firoza Rafiq is 101 in considered as a registration number, and that person's candidate number is there, and the person's results are there. So that's why we need to use a connection between two tables. According to that, we use a foreign key to build this connection. This registration number is unique for school student table. And also when we compare with the student table, sorry, subject table, we try to put this number for relevant candidates number. Then we build the connection between two table. එතකොට foreign key එකේ කියලා යොදාගන්නේ දැන් පළවෙනි student table එකේ ගත්ත registration number එකමයි. එතකොට හරියට ගත්තොත් මේක අපි දැන් මෙතන connection එක මේ විදිහට build කරාට මේ registration number student table එකේ registration number එක delete කරොත් first table එකේ
Right. Okay. Then two tables අතර connection එක අපිට build කරගන්න මේ foreign key එක. එතකොට වැදගත් වෙනවා කියලා අපිට පේනවා. එතකොට මේ connection එක build කරන එක, build a connection is a important feature of the foreign key. The related data of the primary key field exist in other table. See registration number එක මේ subject table එකෙත් registration number එක exist වෙනවා. Foreign key of one table is the primary key of the other table. හරිනේ. මේකේ primary key එක මේකේ foreign key එක වෙලා තියෙනවා. මේකේ foreign key එක මේකේ primary key එක වෙලා තියෙනවා. මට පේනවා ඇති first one and second table check කරද්දී. ඒව තමයි special features of the foreign key. And there's some examples available. According to this table number, first term marks, there's admission number, and name, date of birth, marks, term, year. So according to this table, you can use admission number is a unique for every student. Then it can activate, we can activate primary key for this first column. Then when entering marks of these students got in the second term, the fields such as admission number, name and date of birth should be entered again. Here, the admission number and name, date of birth, mark, term, year. Hari. මෙතනදී කවිඳ ප්‍රභාෂ්වරලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. You can see කවිඳ ප්‍රභාෂ්වරලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Date of birth උත් තියෙනවා. දැන් මේකම date of birth තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද කියලා අපි බලන්න ඕන. මෙතන ඉන්නේ කවිඳ ප්‍රභාෂ්වරම විතරයි. marks තියෙනවා. marks එකිනෙකට differ වෙනවා. term එක ඊට පස්සේ year එක but and terms are unique. unique නෙමෙයි duplicates values තියෙනවා. හොඳයි එතකොට admission number එක consider කරද්දී මොකද ඔයාලා කියන්නේ? මෙතන තියෙනවා එක දිගට අපි බලාගෙන යද්දී duplicate values උත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ admission number කවිදු ප්‍රභාෂ්වර. ඊට පස්සේ නැවතත් admission number same admission number කවිදු ප්‍රභාෂ්වර. And Meena Devi Ramanathan, Meena Devi Ramanathan, Muhammad Malikar, Muhammad Malikar. We cannot these two columns as only two columns as a මොකක් කියලාද? Composite primary key එකක් විදිහට යොදා ගන්න බෑ. හේතුව අපි යොදා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? same thing තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ duplicate value දෙකක් generate වෙලා මේ number එකට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ number එක එහෙමම තියෙනවා. කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. මේකෙන් දෙකෙන් එකක් හරි change වෙන්න ඕන. එක admission number එක තියෙනවා. මෙතන 9 වෙනසක් වෙලා තියෙනවනේ එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නැත්තම් මේ year එක අනුව දැන් අපිට වෙනස් වෙනවා නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් year එක දිහා බලන්න year එකත් same. හරි. දැන් අපිට මේකෙදි two columns check කරන්න වෙනවා. දැන් මෙතන වුණත් අපි මේක ගන්න ගියොත් දැන් marks කියන එක same වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා. marks කියන එක එකිනෙකට සමාන වෙන්න පුළුවන් කාගේ හරි. මෙතන පේන්න තිබ්බේ නැති වුණාට අපිට මේ marks කියන එක ගන්න බෑ. marks කියන එක කාට වුණත් එකම ගන්න පුළුවන්. මෙතන දීලා තියෙන්නේ keep එකට නිසා අපිට ඒක සලකන්න බෑ. date of birth කියන එකත් same date of birth තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන කොහොමත් මේ කට්ටියගේ date of birth සමානයි. ඒතකොට මේ column තුන composite විදිහට ගන්නත් බෑ. combination එකක් කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ නමත් එක්ක හෝ admission number එකත් එක්ක හෝ අපිට composite කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ year එකත් marks එකත් date of birth එකත් නැත්තම්
midterm එක. Do you remember this here? මෙතන year එකයි sport එකේ නමයි මේ විදිහට change කර කර තිබ්බා. පැහැදිලි ඇති. එතකොට 2013 වල football, 2014 වල football. ඒ විදිහට කොලම් දෙකෙන් different values කියන්නේ unique values ටිකක් highlight කරා කොලම් දෙක එකතු වුණාම. මෙතනත් ඒ විදිහට කරන්න වෙන්නේ එහෙනම් name කවිදු ප්‍රභාෂර first term. Meena Devi Ramanathan first term. Mohammad Malikkar first term. එතකොට එයාලගේ term එක අනුව 3 දෙනයි. කවිදු ප්‍රභාෂර නැත්නම් first term කිව්වට තමා duplicate වෙන්නේ. ඒක second term ගියාට පස්සේ එයා තව අලුත් කෙනෙක්. Meena Devi Ramanathan second term. Mohammad Malikkar second term. Then we can get the unique value for this table. Then we need to combine name and term or admission number with the term. Admission number එකත් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Same thing නේ. දෙකෙන් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ කොලම් තුනම ඔයාලට ඕන නම් හලගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට වැඩිපුර අවශ්‍ය නැහැනේ. දෙකක් අඩුම ප්‍රමාණයට හලගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කොලම් දෙකෙත් සමහර විට ඩුප්ලිකේට් වෙනවා කියන්නකො. කොහෙන් හරි එහෙම වුණොත් තව එකක් සලකන්න වෙනවා. තව unique values generate කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් මේකේ තියලා තියෙන ටික the recording column repeatedly is called the data duplications. හොඳයි. right. ඊට පස්සේ disadvantages of data duplication. disadvantage මොනවද? Here, inability to select primary key field to maintain identity of record. Inability to select a primary key field to maintain identity of records. Oh, inability to select primary key field. Maintain identify the records ne. එතකොට අපිට primary key field එක identify කරගන්නට ඒ කියන්නේ මම primary key එක with record එක විදියට identify කරගන්නට අපිට නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක එකපාර දැක්ක ගමන් අපිට ওই ප්‍රශ්නේ එනවා මේ duplications වැඩි වෙද්දී. disadvantages of data duplication. මෙතනදී උනේ ඒ issue එක. එතකොට මොකද කියලා හොයාගන්න ඔයාලට ගැටලු. ඊට පස්සේ inability to analyze data properly. ඔව්. එතකොට සමහරක් ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ මෙතන දීලා තියෙන example එකම ගත්තාම 60ට ඉහළ marks ගත්ත කට්ටිය කොපමණද? ඊට පස්සේ ඊට අඩු කොපමණද? එතකොට මේ විදිහට ගත්තොත් ළමයි 3 දෙනයි මෙතන ඉන්නේ. එකම ළමයි 3 දෙනා ඉන්නේ. නමුත් data duplication එකේදී ඔයා Excel sheet එකක අපි formula එකක් use කරොත් above 16 students ලා කී දෙනෙක්ද කියලා කිව්වොත් මෙතන කීයක් පෙන්නනවද? 6ක් පෙන්නනවා. ඔක්කොම 6ක් නෙමෙයි 5ක් පෙන්නනවා. නමුත් really අපි මේක දන්නවා මෙතන ඉන්නේ same persons. මේ කියන්නේ persons ලා 3 දෙනෙක්. එයාලගේ නම duplicate වෙලා නැවත වරක් වෙනම marks ටිකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2014 second term එකේ. එච්චරයි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේ field එකම සැලකුවා නම් එහෙම අපි හිතනවා ඒක මෙතන ඉන්නේ 5 දෙනෙක් කියලා. මොකද 47 නේ below තියෙන්නේ අනිත් ඔක්කොම 60 above. ඒකට 5ක් තියෙනවා එතනම මේ values. හරි ඊට පස්සේ reduce efficiency නැද්ද? දැන් ටික වෙලාවක් ගියේ නැද්ද? දැන් මේක එකපාරම අපිට දන්නවා admission number කියපු ගමන් ඒක unique කියලා මේක අපි table එකේ හඳුනාගත්තා මේක තමයි primary key. But here
ගැටලු නේද අපිට උනානේ මේක බලාගෙන යද්දි එකම නම දෙපාර සමහර විට එක අපි ඩෙන්ටිෆයි වෙන්නේ අපි හිතනවා යුනික් ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන යුනික් කියලා පස්සේ බලාගෙන යද්දි තමයි එකම නම දෙපාරේ දීලා තියෙනවා ඩුප්ලිකේට් වැලියුස් තියෙනවා කියලා දන්නේ. අපේ efficiency එක අඩු වුණා නේද? ඔව්. possibility to get inaccurate data is high නේ. ඉතින් ඒ එහෙම වුණා නම් අපි හදිස්සියට ওই විභාගිත කරගෙන යනවනේ මෙහෙම. දන්නේම නැතුව අපි හිතනවා 6 දෙනෙක්ගේ data කියලා. අපි 6 දෙනාගේ data එක admission number එක ගන්නවා මොකක් විදිහටද? primary key එක විදිහට. පස්සේ උත්තර ටික examiner බලාගෙන යද්දී ඔක්කොම වැරදි. එතකොට inaccurate data එක තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක වැඩි ප්‍රතිශතයක් මේ වැඩි වෙනවා. difficult to input data නේද? දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් ගේ නම බර්ත් ඒවා නැවත එන්ටර් කරන්න ගියාම copy and paste එකක් දැම්ම නම් ලේසි නෙවෙයි. නැත්තම් මේකේ dot එක තියලා ආපහු 0523 කියලා ඒ වගේ type කරන්න ඕන. නම එහෙම type කරන්න ගියාම නැවත දිග ඒවා හරි කරදරයක්. මේක ලේසි නෑ. කියන්නේ 10කට 15කට 50කට නෙමෙයි මිල් කියන්නේ ලක්ෂයකට දෙකකට වගේ එක්සෑම් එකේ රිසල්ට් ෂීට් ඉෂුව කරන්න ඕන හින්දා කම්පියුටර් එකේ ඒවා ටයිප් කරනවා කියන එක පොඩි සෙල්ලමක් නෙමෙයි තනියම කෙනෙක්ට කරගන්න අමාරුයි. එතකොට input data difficult to input data. Possibility to make errors in deleting data. ඔව්. හදිසියේවත් අපි හිතන්නකො මොකක් හරි දෙයක් ලින්ක් කරපු එකක් මේක ඩිලීට් කරනවා data එක. ඒ data එක ඩිලීට් කරාට පස්සේ අපිට අපහු රිකවර් කරගන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඒ අපි දන්නේ නැතුව ඒ හදිස්සියේ ඩිලීට් වෙච්ච එකකින්ද ඉසෙඩ් ඩිස්කෝ එකක් නම් බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඕවරෝල් රෑන්කින් බලද්දි සමහර විට එක්කෙනෙක් අඩුවෙන් තමයි රෑන්කින් පෙන්නන්නේ. ඒත් ඊට පස්සේ ඒ ඒක කොහෙද තිබ්බේ කියලා හොයලා බලන්න ඔයාලා යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන හිතන්නකො ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක වැරදියට ටයිප් කරලා තියෙනවා කියලා මොහමඩ් මලික්කාර් කියන කෙනාට අපි ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක වැරදියට ටයිප් කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. ඒ කියන්නේ 14යි 26 එක මේකට දාලා මොහොඩ මලික්කාර් කියලා. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එකේ මේක 28 එන්න ඕන කියන එක අමතක වෙලා මේ ෆීල්ඩ් එකම හදිස්සියේ ඩිලීට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද හදිස්සියේ කොහේ හරි බලන්න ගිහලා ඩිලීට් බටන් එක ඔබන්නේ ෆීල්ඩ් මේ ඒ තියෙන රෝ එකම සිලෙක්ට් කරලා. එතකොට මේ රෝ එකම සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඒ ෆීල්ඩ් එකම ඩිලීට් වෙනවා. ඉතින් හදිස්සියේ අහක බලපු ගමම දන්නේ නැහැ මොකක්ද උනේ. දැන් බලාගෙන යනවා අර ඩුප්ලිකේට් එක නෑ ඩිලීට් කරා ඩිලීට් වුණා ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක තමයි ඩිලීට් කරා කියලා හිතුවේ. නමුත් සම්පූර්ණ ෆීල්ඩ් එක ඩිලීට් වෙලා කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට සම්පූර්ණයෙන් එයාගේ ඒ අදාළ කෙනාගේ ඩීටේල්ස් ටික මැකිලා. එතකොට ලොකු errors එනවා. ඊට පස්සේ difficult to update data. difficult to update data. කොහොමද අප්ඩේට් කරන්න? එතකොට මේකේදී අප්ඩේට් කරද්දී එකින් එක තෝරගෙන මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕන. අදාළ නම තියෙන කෙනා කවුද? ඒ මොන රෙකෝඩ් එකද ඩිලීට් වෙන්න ඕන? එයාගේ මාක්ස් එකද? එහෙම නැත්නම් date of birth එකද? ඒ කියනෝනේ ඔයාලගේ නම හදන්න ඕන අරකද මේකද කියලා. එතකොට ඒකට අදාළ වෙන කොටස තමා එතනදී එඩිට් කරන්න යන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අප්ඩේට් කරන්න ගියාම හොයන්නත් ගියාම හරි කරදරේ. ඔයාලට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ගණන් ගැටලුවක් නැහැ. 1000ක් හමාරකේ ඔය වගේ data missing වුණාට පස්සේ හදන්න යන්න හරි අමාරුයි. ලේසි නෑ. right. right. ඊට පස්සේ creating a simple database manually. A data type, a type of data related to one field called the data type. One field
called data type එකක් අපි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්න identity card number එකේ තියෙනවා කියලා අංක 12ක් කියලා. එතකොට මේ අංක 12ක් තියෙන NIC number එක අපි සලකනවා data type එකක් කියලා. ඊට පස්සේ mobile number එක බලමු. ඒකත් data type එකක්. ඒ කියන්නේ mobile එකට අදාළ phone number එකක්. ඊට පස්සේ rupees වලින් එහෙම නැත්නම් decibel number එකක්. එහෙම නැත්නම් name එකක්. test එකක් විදිහට data type එකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ age එකක්, time එකක් විදිහට data type එකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. year එකක් විදිහට data type එකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් මේ වගේ ඒවා ගත්තාම අපි count කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි numeric දේවල් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරියට calculations මේවා මේ example දෙකක් දීලා තියෙනවා පේනවා ඇති numeric under the numeric value integer plus or minus all number. The example is a 12 or minus 23. ඊට පස්සේ integer එකට පස්සේ real plus or minus numbers which is decimal places with the decimal places 8.125 minus 2.64 and 4.00. These are the example integer and real for numeric. And also next data type is text compound of letter, sorry, composed of letter. එහෙම නැත්නම් number of special characters are example වගේ add mark එක plus mark එක minus mark එක star mark එක වගේ percentage. Though numbers are used, it is not used for calculation. ඒ කියන්නේ දැන් phone number එකක් වගේ calculations වලට යොදා ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ number එකක් වුණත් මෙතෙන්ට text එකක් විදිහට උනත් දාන්න පුළුවන්. ID number එක. Currency. Yes, currency එකක් ගත්තාම dollars වලින් LKR වලින් GBP Great Britain pounds වලින් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට currency කියන්නත් data type එකක්. ඔයාලට මේ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් Excel එකක් open කරාට පස්සේ ඒකේ home tab එකේ උඩ ribbon එකේ ඔයා එක cell එකක් select කරාට පස්සේ පේනවා ඒකේ number එහෙම නැත්නම් currency ඒ විදිහට drop down list එකක් පෙන්වනවා. ඕන නිකන් check කරලා බලන්න Excel sheet එක. එක column එකක් select කරාට පස්සේ මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. අන් ඒ වගේ ඒවා තමයි data types කියන්නේ. මෙතන access වලත් එහෙම නැත්නම් database වලත් අපි ඔය data type කියන එක විශේෂයෙන්ම භාවිතා කරනවා Excel sheet එකට වඩා. මොකද මේකේ data type එක අනුව තමයි හරිද වැරදිද කියන එක මේ machine learning එහෙම නැත්නම් computer system එහෙම understand කරන්නේ. එතකොට එයාලගේ තියෙන rules එහෙම. ඒ කියන්නේ text කියලා කිව්වොත් textම විතරයි දාන්න පුළුවන්. එතකොට calculations ඒවා add කරන්න අමාරු. calculation ඒවට text ඒවලට දාන currency ඒවා එහෙම add කරන්න බෑ. අර හරියට Google form එකේ ඔයාලට මතක නම් Google form එහෙම fill කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ email එකට දාන field එකේ ඔයාලට phone number එක දාලා enter කරන්න බෑ. ඒක red mark එකකින් highlight වෙනවා error එකක් විදියට. ආන්න ඒක තමයි මේ data type එක කියන්නේ. එතකොට email එක කියන්නේ data type එකක්. email එකේ තියෙනවා some structure add after username and then after the add mark you have to use gmail.com or some domain name.com ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ date and time එක ගත්තත් same ඒකටත් කියන්නේ අපි data type එකක් කියලා. Next time boolean, there are only two boolean value true or false කියලා. Boolean value true or false මතකද? We have discussed about in the truth tables 1 and 0 truth table. When we use a boolean gates and boolean structure, we use a 0 and 1 for true or false. These are the boolean value, logical or value. හරි. ඊට පස්සේ example එකක් වලට දීලා තියෙනවා.
see according this example කියනවා field name column name in the bracket column name number of field in the bracket column width the field name subject name and subject code of number of field 15 then 5 එතකොට number of field කියන එක දැන් column width එක තමයි යන්නේ column width එක numbers 15කට සීමා වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ characters 15ක් දාන්න පුළුවන් subject code එකට character 5ක් දාන්න පුළුවන් next one is a data type related to field okay data type related to field should be identify when the table is created oh field name එක තියෙනවා මෙතන accession number of book ඊට පස්සේ title එක author name එක සහ price of books number of books කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඉස්සරහින් දාලා තියෙනවා data type එක මොකක්ද කියලා accession number එකට book එකේ accession number එකට දානවා text කියලා ඊට පස්සේ title එකට දාලා තියෙනවා ඒත් text එකක් කියලා author name එකත් අපිට ගන්න වෙන්නේ එතකොට text එකක් කියලා price of book අන්න එතනදී price එක එහෙම නැත්නම් මේවා ඒ currency වලින් තමයි පෙන්වන්නේ එතකොට data type එක currency කියලා change වෙනවා number of books count එකක් තියෙන්නේ කොච්චරක්ද කියලා එතකොට numeric value එකක් එහෙම නැත්නම් number එකක් අපි කියනවා විදියට data type එක වෙනස් වෙනවා හොඳයි මේකේ example එකක් තියෙන photo එකක් පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්නම් දැන් මේකේ activity එකක් ඔයාලට ගෙදරදි කරන්න තියලා තියෙනවා මේ activity එක කරන්න කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි මේ tabulate කරන්න තියෙනවා books 10ක details to library එකෙන් ඔයා ගන්න එක ඒකට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් online library එකක් Google එකේ search කරලා ඔයාලා try එකක් දෙන්න ගෙදර ඉඳන්ම කරගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව තියෙන පොත් ටිකක් අරගෙන ඒකට marks ටිකක් දාගෙන මේ විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ create a table which suitable enter marks scored by students in a class include admission number name marks for subject you study in table එකනේ එකේ ඉඳන් 5ක් වෙනකන් හරි කමන්නේ admissions add කරගන්න. මෙතන 10ක් කියලා තියෙන්නේ 10කට ඕන නම් 10 දෙනෙක් කියලා දාන්නත් පුළුවන්. Mention the most suitable data type for fields in table 9.17 given below. ෆීල්ඩ් එකේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක කියන්නේ මොකක්ද? data type එක test එකක්ද ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නම්බර් එකක්ද? එහෙම නැත්නම් numeric value එකක්ද වෙන calculation එකක් වගේ currency එකක්ද කියලා බලන්න. මොකද ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක කියන්නේ යාට unique වෙච්ච නම්බර් එකක් මොකක් හරි ඒක අපිට text එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නම්බර් එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාලගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක structure එක යන්නේ A001 A002 A008 ඔය විදිහට නම් යන්නේ with the character ඒ කියන්නේ alphabet character එකක් එක්ක number එකක් නම් යන්නේ අපිට එතන text එකක් විදිහට admission number එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් count එකක් විදිහට නම් 001 002 003 012 ඔය විදිහට නම් යන්නේ we can use as a number. Date of admission is a date. Type is the date. And subject code. Subject code we can use මොකක්ද code එක අපි ඒත්තර විදිහට number එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් test එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් අර above field වල check කරද්දී accession number of the book එක text එකක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඒ හින්දා text එකක් විදිහට ගත්තට වැරදි නෑ.
ඩොක්ටර්ස් ෆී එක කරන්සි වලින් ගෙවන්න වෙන්නේ හින්ද රුපීස් හරි ඩොලර්ස් හරි විදියට හින්ද තමයි කරන්සි. ඩිපාර්ට්මන්ට් නේම්. ඔව් ඩිපාර්ට්මන්ට් නේම් අපි කියමුකෝ කොමර්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් කොමර්ස් සයන්ස් ටෙක් ඔය විදිහට ඩිපාර්ට්මන්ට් විදිහට අපි චෙක් කරොත් ඒක නේම් එකක්. එහෙනම් ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. number of passengers number එකක්. count එකක් කියන්නේ කොහොමද? count එක ඉස්සරහින් A B C D කියලා යන්නේ නැහැ. එහෙනම් count එකක් කියන හින්දා අපි number එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට is registered true or false? Yes or no? Is registered yes or no? එතකොට අපිට එතෙන්ට boolean command එකක් විදිහට තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා boolean කියලා category එකක් දාන්න පුළුවන්. True නම් yes, false නම් no. Explain with example of importance of selecting the most suitable data type for fields. Yes. මේකට දාන්න examples ටිකේ වැදගත්කම් මෙහෙම මේ select කරපු එක කොහොමද කරේ කියන එක ගැන ඔයාට මේක පැහැදිලි කරලා කියන්න පුළුවන්. එතනට ගන්න පුළුවන් මොන වගේ dataද කියන එක ඔයා පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් එතනදී. ඔයා නිකන් මේ ඒ ක්‍රියාකාරකම කරලා බලන්න. එතකොට තමයි මේකේ idea එක ඔයාලට වැටහෙන්නේ. ඊළඟට converting a manual database to electronic medium. ඔන්න. then තමයි අපි අපේ ICT කොටස් වලට database වලින් එන්නේ. මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරේ manual database system එකට සම්බන්ධ දේවල්. එවනම් දැන් බලමු අපි converting a manual database to electronic medium. Let's learn electronic database with the purpose of converting manual database to electronic medium. හරි. Before that, then discuss කරන්න ඔයාලා මම කියන්නම්. මේකෙදී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි අපි electronic media එකකට යන්නේ? ප්‍රශ්නයක් ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන්. අහුවොත් ඔයාලා දෙන උත්තරේ මොකක්ද? manual system එකට අපි human resources වැඩිපුර use කරන්න වෙනවා. but electronic media වලදී human resources ප්‍රමාණය අඩුයි. one person or few persons can handle the electronic device and they can enter the data. එතකොට forecasting කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් නේද? forecast කරන්න අමාරු මොකද්ද? manual එකක්. එතකොට graph ඇඳලා bar charts ඇඳලා ඒක focus කරනට වඩා one click, only one click makes a report, generate a report in electronic media. එකපාර report එකක් generate කරලා ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම errors එන එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි හදිසියේ delete වුණා කියනකොට data එකක් අපි හිතන්නකෝ අත්තර දීමකින් type කර කියන්නේ ඔයා අතින් ලියන දෙයක් නම් අමතක වෙලා ලියුනේ නැහැ. එතන එකක් ඒක අමතක වෙලා අපි දිගටම ලියනවා කියන මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ ලිස්ට් එකක් නම් ලිස්ට් එක නම් වල එකේ තියෙන ලිස්ට් එක ලියාගෙන යනවා නම් වල එකේ ඉන්නවා 45ක් 50ක් විතර. දැන් එක ළමයෙක්ගේ නම අඩුයි. තැන හොයාගන්නත් ඔයාලට අමාරුයි. දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික data system එකකදී පිළිවෙලකට අපි index number පිළිවෙලකට හැදුවා කියනවා. එතකොට අඩු වෙච්ච index number එක ඒකේ check කරගන්න පුළුවන්. order එක වෙනස් වෙලාද නැද්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. අතනින් බැලුවොත් ඔක්කොම එක ගොඩේම තියෙන හින්දා අපිට එකපාර identify කරගන්න බෑ. නමුත් electronic database system එකකදී බලන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ order එක හරියටම තියෙනවද කියලා. හරි. හොඳයි. දැන් මේකේ you can see මේකේ database management system එකකට මේකේ තියෙන details ටික දානවා. ඒ කියන්නේ tables වල තියෙන ඒවා වෙනම දානවා. reports වෙනම දානවා. forms දානවා. queries දානවා. දැන් අපි in the university life we use the forms, Google Forms or some questionnaire forms we provide to the people to acquire data. Then
we process this data and get the output as a reports. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. නමුත් මේ database management system එකටම මෙයාලා කරනවා මේ හැමදේම tables වල තියෙන ඒවා වෙනම හදලා report වෙනම දාලා ඔක්කොම මේ management system එකට add කරගෙන යනවා. එතකොට ඒ දේවල් මේ අතර සම්බන්ධතාවය manual system එකේදී අඩුයි. table එකක් හදන්න ගියාම මේක කරදරයි. තනියම කරනවට අමාරුයි. මේ කියන්නේ manual system එකේ. But if in the electronic medium system එකේදී form එකකින් Google form එකක් නම් form එකකින් generate කරනවා මොනවද data ටික. ඒ කියන්නේ individual persons ලට මේවා email කරාට පස්සේ හරි share කරාට පස්සේ හරි they entered their data and after submission button we get the data quickly. And also the Google generate the reports. හරි එහෙම නැත්නම් ඒ reports ටික Excel sheet එකකට හරි database management system එකකට දාන්න පුළුවන් විදිහට output එක ගත්තට පස්සේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේකේ එන reports ටික එක table හැදෙන්න පුළුවන්. table හැදුනට පස්සේ table වල queries ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ dogs ලා සම්බන්ධ ටික වෙනමයි. ඊට පස්සේ cat ලා සම්බන්ධ ටික වෙනමයි. human සම්බන්ධ ටික වෙනමයි. මේ වගේ category වලට යාට query හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒව වෙන වෙනමම generate කරගෙන අපිට reports හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර table වල වෙනස් වෙච්ච විදිහට table වලට අදාළව ඒ කියන්නේ එක ගෙදරක ඉන්න dog cat human ඒ ගැන විස්තර ටික ඒ tables වලින්ම කෙලින්ම ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට form එක තමයි මේ data ටික input කරන්නේ. ඒව process කරනවා table and queries and generate a output as a report. මේක තමයි online sorry electronic media එකදී database system manage වෙන්නේ. There are some popular database management softwares available in the world. What are these softwares? හොඳයි. Various database system and and also there's a manufacturing company available in front of the software name. The software එක තමයි Microsoft Access කියන්නේ Microsoft software එකක් Microsoft company එකෙන් handle කරන්නේ. ඒක තමයි popular software එක, but it is not a free software, it is a paid software and the authority goes to Microsoft company MSN Microsoft. And next one is a base, the foundation of the document foundation. This is a company called Document Foundation. They made the software called Based. The Oracle is a Oracle company corporation and they responsible for this software Oracle. But I told you previously මොන software එකකින් ඕන දෙයක් අපිට හැදුවත් ඕනම software එකක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ ෆයිල් එක. ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ access වලින් හදපු එක base වලින් හරි Oracle වලින් හරි open කරලා අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ AI computer එකේ Oracle නම් තියෙන්නේ access වලින් හදපු එක edit කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක software independent. It's not dependent also software. software එක මත depend වෙන්නේ නැහැ. හරියට ගත්තොත් අපි හිතන්නකෝ word file එකක් අපි type කරනවා ඔයාගේ computer එකේ. ඒක අපි Google එකේ email කරනවා කාට හරි. දැන් හිතන්න මට ඔයා email කරනවා මගේ computer එකේ නැහැ word කියන software එක. But I can view that online. ඒ කියන්නේ Google එකේම මට view කරන්න පුළුවන් Gmail එකට ගිහිල්ලා word එක file එක උඩ click කරපු ගමන්ම මේ word software එකකින්ම open වෙනවා. එතකොට මට එතන edit කරලා ඕනනම් හදන්නත් පුළුවන් highlight කරන්න පුළුවන්. එතකොට online තියෙනවා එයාලා Google එකේ tools තියෙනවා Microsoft Word වගේ software word processing softwares වලට සමාන. එතනින් මට edit කරගන්න facility එක දීලා තියෙනවා.
ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මම edit කරනවා. ඉතින් එතකොට ඒ ෆයිල් එක software මත depend වෙන්නේ නැහැ. not depend on the software. ඒ කියන්නේ software එක depend වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඕනම තැනක පාවිච්චි කරන්න ලේසියි. හරි. Using database management, using of database management system software. Starting database management software. DBMS කියන්නේ ඒකයි. දැන් මම කලින් ඔයාලට කිව්වා LibreOffice කියන පැකේජ් එක ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් Word, PowerPoint, Excel access නැතිනම් අපිට ගැටලුවක් නෑ. අපිට ඒ software එක use කරලා වුණත් මේක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා ගාව ගොඩාක් දුරට Microsoft versions තමා තියෙන්නේ, Office Access වගේ එකක් තියෙනවා. එතකොට program එක අපි just start කරලා බලමු කොහොමද කියලා. right. මේකෙන් අපේ access වලට ගියාම you got some handy view Microsoft Access. මේ access වලදී තියෙන templates ටික තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. අපිට Google කියන්නේ internet connect වෙච්ච ඔයාට link මොකක් හරි email account එකකට connect වෙලා තියෙන version එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන තරම් අවශ්‍ය කරන data ටික search කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ Microsoft company එකේ තියෙන online templates වලින් තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ internet connection එක down වෙලා තියෙන නිසා පෙන්වන්නේ power cut එකක් නිසා. ටිකක් වෙලා යයි signal strength එක මදි වෙනව නැත්නම් ඔයාලට පෙන්වන්න. right. අපිට if you are a beginner, I am not recommend these templates, but you can use still blank database. කොයි software එක use කරත් ඔයා beginner කෙනෙක් නම් මුලින්ම blank database එක blank sheet එකකින් පටන් ගත්තොත් ඔයාලට මේ දේවල් පුළුවන්. මොකද මේවා already කියන්නේ structure වෙනස් කරලා හදලා තියෙන්නේ. එතකොට templates වලදී. එතකොට එයාලා code කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඔයාලට නැවත කොහොමද ආවේ කියන එක අඳුන ගන්න එතනදී අමාරුයි. ඒ නිසා මුලින් ධම්ම යන එක තමයි කාටුනත් පුළුවන්. හොඳයි. When we click the new, අපිට පේනවා ඇති blank sheet එකක් open වෙන්න හදනවා. blank sheet එක ඒකෙදි වගෙන් අහනවා file name එකක් add කරන්න කියලා. මෙතනදී ඔයාලට කැමති file name එකක් මේකට add කරලා එන්න පුළුවන්. දැන් database ඔන්න මෙතන test කියලා දානවා. එතකොට මේකේ අන්තිමට තියෙන කොටස .accdb access database කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ access වල මේ කියන්නේ ඔයාලගෙන් MCQ වල සමහර විට මේ වගේ point එකක් දීලා .accdb කියන්නේ කුමන software කියන්නේ which software use these extensions to save their files කියලා ඇහුවොත් හරි ඒ වගේ මොකක් හරි questions එකක් related one එකක් ඇහුවොත් ඔයාලට යොදා ගන්න වෙනවා මෙන්න මේ කියන form එක. එතකොට මේක තමයි access වලට use කරන්නේ. එතකොට ඔයා short note එකක් හදනවා නම් Excel වල save වෙන type එක Word වල save වෙන්නේ කොයි විදිහටද? ඒ දේවල් ටික කොහේ හරි jot down කරගත්තොත් හොඳයි. මොකද ආපු ගමන්ම ඔළුවට යනවා මේක මෙතනින් බැලුවේ. JPG, PNG ඔය වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ image files එහෙම save කරද්දී එහෙම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ current location එක මගේ නම් මේ විදිහට folder location එකක් පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක උඩ click එකක් දීලා folder location එක අදාළ තැන ඔයාලට select කරලා okay දෙන්න පුළුවන්. එතකොට database ටික save වෙන්නේ ඔයා select කරන තැන. එහෙම කරලා මේක create button එක press කරන්න. මේ press කරපු ගමන්ම ඔයාලට එනවා පොඩි sheet
ඒක එහෙම නැත්නම් Excel sheet එක view එකක් වගේ. හැබැයි මේ Excel sheet එකක් වගේ පෙවුනට ඔයාලට මේවා ක්ලික් කරන්න බෑ. Unclickable. But there's a two cells are activated. But you can still type or click here. But other rows, other cells are not activated. හරි. නමුත් Excel sheet එක ඔයා දැන් ඔක්කොම activate ඕන තැනක click එක දෙන්න පුළුවන්. select කරන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ උඩ views ටික බලන්න මතක තියාගන්න. ඔයා අදම බලන්න මේ ටික. file තියෙනවා. file වල තමයි save as, print, close, open, new කියන options ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ home කියන tab එක තියෙනවා. මේ home tab එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන view ටික වෙනස් වෙනවා. home එකේ තියෙන ඒවා create කොටසට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා templates, ඊට පස්සේ tables, queries, forms, reports, macro and code කියලා තියෙනවා. external එක import link, එතකොට save, export, Excel එකට export කරන file එකකට PDF එකක් විදිහට email attach කරන්න පුළුවන්. Word එකකට දාන්න පුළුවන්. මේ options තියෙනවා. database tool එකේදී අපිට use කරන්න පුළුවන් tools තියෙනවා. ඒ tools වල relationship එක අපිට වැදගත් වෙනවා. tables අතර relationship එක design කරන්න. දැන් මෙතන table එකක් නැති හින්දා මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ help එකෙන් ඉවර වෙනවා. Then there's a table options available for table tools. මොකද මේ table එකක ඉන්නේ අපි මේ name එක දාලා තියෙනවා table 1 කියලා. ඔයාලට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා right click කරලා ඔයාලට rename කරගන්න පුළුවන් ඕනනම් මේ table name එක. මේක open කරලා තියෙන හින්දා මෙතන අපිට edit කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන මේක table එක close කරලා මෙහෙම තිබ්බහම මෙතන තියෙන options ටික ඉවත් වෙලා යනවා. මොකද අපි මේක save කරලා නැහැ. save කරලා තියෙනවා නම් අපිට මේවා recover කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම අය කලබල වෙන්න ඕනේ. new ගිහිල්ලා අපිට අලුතෙන් table එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් create ගිහිල්ලා table එකක් create කරන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ওই විදිහට අපිට tables add කරගන්නත් මෙතනට පුළුවන්. second table එකට අපිට යන්න පුළුවන් මේ විදිහට. first table එක තියෙන්න පුළුවන් ඕන තරම් විදිහකට අපිට ගන්න පුළුවන්. right. අපි table 1 වල ඉඳන් මේ ටිකට නිකන් බලමු. home එකේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ මේ home එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් text size එක font size ඒ දේවල් අපිට select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර formatting options ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න මේකේ මේ refresh all කියන බටන් එක මම පස්සේ කියලා දෙන්න. මේ Excel වලත් මේ refresh කතාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා data ටික මෙතන enter කරන data ටික තව අර විදිහට අපි ගන්න tables කීපයක්ම ගත්තොත් මේ tables වලත් මේවා add වෙනවා. මේ add වෙන tables ටිකේ අපි relationship එකක් හැදුවට පස්සේ ඒ වගේම graph එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් විදිහට හැදුවට පස්සේ අපි එකක නමක් වෙනස් කරාට පස්සේ අපිට අර home එකේ තියෙනවා refresh all කියලා බටන් එක. ඒක දුන්නාට පස්සේ හැම table එකක්ම refresh වෙනවා නැවත. refresh වුණාට පස්සේ අර ඔයා වෙනස් කරපු ඒවා අනිත් ඒ වගේත් පෙන්නනවා. සමහර විට නොපෙන්වා හිටියොත් අපිට refresh කරලා ඔක්කොකටම active කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකක් විතරක් මේ table එක විතර refresh කරලා බලන්න පුළුවන් view. right. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා view කියලා එකක් පේනවා ඇති පැන්සලකුයි රූලකුයි මේකේ තියෙනවා විතර චතුරස්‍රයක්. මේ දේවල් එක එක ඒවා තියෙනවා.
මේක දැක්ක ගමන් graph හදන මොකක් හරි එකක් කියලා ඔයාලා දන්නවා. මේක තමයි view එක, table view එක තියෙන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ design view එක තියෙනවා. මේක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන view කියන එක තව තියෙනවා drop down එක. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා data sheet view එකේ ඉන්නේ data sorry data view එක, design view එක තියෙනවා. එතකොට design view එකේ මේක table එක save වුණාට පස්සේ අපිට design view එකට මේ විදිහට enter වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ওই විදිහට මේ design view එකට අපිට එන්න පුළුවන් ආපහු data sheet view එකට මේ විදිහට move වෙන්න පුළුවන්. Okay. Now children, we can see this type of the table field in the design view. On the first time, previously I discussed about how to use the field name and what's the data type here. On the you can you see this key signature? Sorry, key sign here. This is called primary key. It is activated for first row. This is the first row for this table, but because when we design our table view in our past papers, we can see as a columns like a table. එතකොට ඒක headings එක ආවේ උඩ view එකේ. එතකොට මේක field name data type කියන එක field name කියන එක එහෙනම් unique වෙනවා. But here we entered data to this Microsoft Access. You can put the name here. Then you can change this as a NIC. Okay, then you can put the enter. The enter move you to next column. This is a auto number, or you can select the what's the NIC number is we called our number or long test. Most probably we can use short test. The short test field size is not more than 255 characters. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු put the enter, then you can see this is some example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 like this number. Then set the enter again. Then you can use a telephone, mobile like this mobile number. හරි. මෙහෙම enter කරාට පස්සේ මෙහෙම අපිට කියන්න බෑ field name එකක් විදියට. එහෙම දැම්මොත් අපි එක වැරදි. මෙතන ආවට අපි field name එකක් සාමාන්‍යයෙන් without space තමයි type කරන්නේ. එහෙනම් field name එක මේ විදියට දාන්න පුළුවන් mobile number. The short text එකක් විදියට දාලා ඒක description එකක් විදියට දාන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ data sheet view එකයි design view එකයි කරන්නේ. දැන් මේක save කරලා තමයි අපි නැවත design data sheet view එකට යන්න ඕන. හරි. ඉතින් මම හිතනවා we need to stop here because due to my internet connection, because I cannot handle for more than long time. මොකද කරන්ට් එක නැත්ත හින්දා මේක පොඩ්ඩක් ගැටලු වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් තුරු පැය කීපයක් යොදා ගන්නවා මේක සම්පූර්ණ කරන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක අද ඉවර කරන්න. හරි කමන්නේ අපිට ඊළඟ සතිය ඔක්කොම කවර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා එක්සර්සයිස් එකක් මේ විදිහට අරගෙන දැන් මේක ඕනනම් ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට assign කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රයිමරි කී කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් නැත්නම් NIC එක ප්‍රයිමරි කී කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේ විදිහට ලත් ඔයාගේ තියෙන එක්සර්සයිස් කීපයක් තිබ්බ මම දැක්කා. ඒ එක්සර්සයිස් වලට ගිහිල්ලා මේ දේවල් ඩීටේල්ස් ටික දාන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඩිස්කස් කරා අන්තිමටදී ඇක්ටිවිටි එකක්. ඒකේ admission number, date of admission number, කියන්නේ page number 266 වල තියෙනවා. ඒ අදාළ field name ටික add කරලා ඒකට එන්න data type එකේ දාලා මෙතන save කරලා ඔයා
build කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ දවසේදී අපි මේ tables අතර relationship එක කොහොමද මේ designs කරන්නේ, sheet view එක කොයි විදිහටද එන්නේ කියන එක ගැන අපි next week එකේ discuss කරමු. Okay. Any questions up to now? Do you have any questions? Okay, good. I think you have already went through this lesson and very good. කරන්න exercise කරන්න exercise කරාට පස්සේ වැරදි තියෙනවා නම් ස්කූල් එකේ හරි කමක් නැහැ වෙලා කතා කරන්න. දැන් මම පටන් ගන්න දැන් ටිකට ඔයාලට කරන්ට් එක තියෙනවා නම් දැන්ම කරලා බලන්න exercise එක page number 266 එකේ අර fields and data types ටික ලියලා ඒව ටික ඒකට add කරන්න. කරලා අපි next week එකේ Microsoft Access වල ඉතුරු කොටස් ටික කතා කරමු. For now, we stop here. If you have any questions, please let me know through WhatsApp or let me, then it help me to discuss next week. Okay, children, goodbye for all. Good night.